Well, ladies and gentlemen, it looks like we will indeed have a PlayStation 5 Pro system to look forward to for holiday 2024. Now, this seems to be a follow-up for a couple of stories. One was Tom Henderson last year telling us about a PlayStation 5 revision, which we do have, and we call it basically the PS5 Slim, and then the PlayStation Portal, which sounds Ναι, αυτό βγήκε. Το σλιμάκι είναι αυτό το revision. kind of ridiculous, but Αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν αρκετά. Καινούργια κονσόλα βγαίνει, περίεργο μου φαίνεται. Το VR το έχουν για πέταμα. yeah, that also exists. It's a controller with a screen, but still the idea of having a what was basically looked as a handheld that just streams from the PS5 was weird. But then the PS5 Και μετά βγάλανε και αυτό το handheld το οποίο στριμάζει από την κονσόλα. Άλλη μαλακία αυτό. Δεν ξέρω, το έχει κανένα από εσάς. Από ό,τι λένε όλοι ότι δουλεύει καλά, δουλεύει, ξέρω. Είναι ωραίο δηλαδή. Pro was the last piece of the puzzle, and it seems like it's coming into focus more and more now, to the point where we even have an idea as to how Sony is putting it together and what they're planning here. And in fact, looking over it, this might be a bigger jump than what we saw from the PS4 base to the PS4 Pro. But let's go over that here. So Ρολάρις, ναι, εντάξει, μας ενδιαφέρει όμως. and subscribe if you're new. Now, this is over on Insider Gaming, and I know many people out there are wondering, what do we need a PS5 Pro for? Technically, we don't need a PS5 Pro. Κανένας δεν χρειάζεται ένα PS5 Pro. Πραγματικά όμως. Αν τα παιχνίδια δεν είναι optimized και σωστά φτιαγμένα, δομημένα από τους developers, δεν χρειάζεται PS5 Pro κανένας. Αν τα παιχνίδια τα βγάζουν οι developers με τα ίδια προβλήματα και τα ίδια ζητήματα που έχουν τώρα, ειδικά από την πλευρά του Xbox αλλά και του PlayStation, Dragon's Dogma 2 για παράδειγμα, τότε πραγματικά, τέλος πάντων, αν δηλαδή κάποια παιχνίδια παίζουν σωστά στο Pro, πιο πολύ μου ακούγεται σαν gatekeeping, ότι και καλά βγάλω το παιχνίδι να παίζει χειρότερα στο απλό για να πουλήσουμε το Pro. Ότι έκανε το Destiny πριν βγει το PlayStation 4, πριν βγει το PlayStation 5. But it will have been 4 years since the PS5 came out, and technically that's a year longer than what Sony did from the PS4 to the PS4 Pro. I understand that was more or less in response to the 4K surge that seemed to happen, but this would just be an enthusiast product that Sony would put on the market, and really you wouldn't need to buy it if you're fine with your PS5 currently. But I do think some of the information here is fairly compelling, and again, might give us an idea as to where Sony's going towards for next generation. Anyway, it's titled over at Insider Gaming, what are the PlayStation 5 Έλα Γιώργαρα μου, καλώς ήρθες στο stream. Pro specs. I will leave a link down below to this article if you want to go through it a bit more on your time. But this details many of the features that Sony is planning. It doesn't necessarily go into like the granular Rendering 45% γρηγορότερο από το PlayStation 5, 2-3 επί Ray Tracing και 4 φορές σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, το 4 επί ξεγράψτε το, δεν υπάρχει καν. 33,5 teraflops. Spectral Super Resolution Upscaling. Ναι, γιατί δεν δουλεύει τίποτα χωρίς upscaling στις κονσόλες, δυστυχώς. Υποστήριξη μέχρι 8K. Custom Machine Learning. AI Accelerator. Πάνε να το παίξει ιστορία στην Nvidia. details for the specifications, like the CPU with maybe its clock speed, GPU with those sorts of elements, the RAM, even technically storage size, because Το FIFA έχει σοβαρά θέματα. Δεν είναι ευχαριστημένος κανένας που ξέρω. You feel like that might become kind of important. Are we getting 2 terabytes out of this thing? Because we kind of figure some of the file sizes may go up if they're targeting maybe higher resolutions and higher quality assets, that sort of stuff. But nonetheless, we can take a look at what we have here. Now, it does mention that we're still looking at holiday 2024. That was the plan from Tom Henderson mentioning last year, but I assume now that we're in midway through March, that Sony at least has a better idea as to when they're releasing it. And keep in mind, GDC is... Γεια σου Δημήτρη Καριώτη, καλώς ήρθες στο stream. I guess Sony figures, well... Για τον SSD δεν λένε κάτι, είναι γιατί θα σου πω. Android παιχνίδι τα παιδιά εδώ ξέρουν πολύ. Μερικοί είναι εδώ μέσα, είναι mobile. Είναι καλή στο mobile. Για τον SSD δεν πρόκειται να σου πούνε. Δεν πρόκειται να σου πούνε και δεν αλλάξει κάτι. People have had development kits for these things since last year. More people got them at the beginning of this year, and now more are going out. They're going to all talk about it, the developers. Θα γίνει ό,τι έγινε και με τις προηγούμενες κονσόλες, ρε φίλε. Τα παιχνίδια θα βγαίνουν unoptimized και μετά θα κράζουν τις κονσόλες. Ή κάνουν gatekeeping. Ό,τι γίνεται με παιχνίδια σαν το Dragon's Dogma 2 αυτή τη στιγμή, ξέρω.
Το παιχνίδι βγαίνει στις 30 FPS στις κονσόλες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό για αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Ανεπίτρεπτο. Πραγματικά ανεπίτρεπτο. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, εδώ το Cyberpunk το χωρέσανε σε 60 FPS στο Series S. So information is getting out there one way or the other. This appears to be information, by the way, that was added through a presentation leak from Moore's Law is Dead, and now being added to the developer portal backend. So it seems like this is a thing that is legitimate and happening here pretty soon. Now, we can take a look at some of the specifications that are outlined here from Tom Henderson. And I think a lot of this information is taken from some of the documentation. Αφού μας είχαν... με τον SD... 45% faster than the PS5, just in kind of like raw rendering. But then you have 2 to 3 times... Επειδή όλα αυτά εδώ είναι buzzwords, ξέρεις τι... Επειδή όλα αυτά εδώ είναι buzzwords και μπορώ να σου πω σαν καταναλωτής που είμαι πισάκιας κυρίως, πισάκιας, xboxάκιας, πες μου τι θες, θα πάρεις ένα σχεδόν 45% γρηγορότερο από το PS5. Αυτό είναι η optimal περίπτωση, είμαι σίγουρος. Δεν θα το πιάνουν όλα τα παιχνίδια. 2-3 ray tracing, εσύ μείνει πιο κοντά στο 2. Όταν φορτώνεις με ray tracing ένα παιχνίδι γίνεται χειρότερο. Εγώ πάντοτε επιλέγω να κλείνω το ray tracing. Φαντάζομαι αυτό που θα γίνει είναι ότι τα παιχνίδια που παίζουν 30 fps ray tracing θα παίζουν 60 fps ray tracing. Αυτό. Έτσι. 3,5 teraflops αν τα βάζω στον κόλλο τους. Εντάξει. Αυτό, κοίταξε, όλο το focus εδώ που λέει PSSR, anti-aliasing, upscaling, support, όχι, και custom machine learning architecture και AI accelerator. Αυτά μου φαίνονται λίγο, ξέρεις, πάμε να κάνουμε κάτι δικό μας, γιατί η Nvidia θέλει να κάνει κάτι με AI επίσης. Κατάλαβες. Και η AMD θέλει να κάνει κάτι επίσης. Κατάλαβες. Δεν χρειαζόταν PS5 Pro ποτέ για μένα. Για μένα ξέρεις τι χρειαζόταν. Για μένα χρειαζόταν η κονσόλα να μπορούσε να παίξει τα παιχνίδια στα 60 FPS. Ο κόσμος δεν χρειάζεται ούτε 4K, ούτε 8K, ούτε 16K, ούτε τίποτα. Ο κόσμος νομίζει ότι χρειάζεται 4K. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι ένα παιχνίδι να είναι optimized σωστά στο μηχάνημα, να παίζει με σταθερότητα, με ακρίβεια, σε ένα frame rate, το οποίο είναι καλό για το μάτι. Γιατί τώρα με τα 30 FPS θα κάνεις εμετό. Εγώ κάνω εμετό με τα 30 FPS. Μην πάρεις, ναι, θα πάρεις PS6 και καλά να κάνεις. Times better in some cases, which τα γραφικά τα έχει Laura Angel. in the Xbox Series, while they do ray tracing, they're not great at it necessarily. It's just kind of a feature they mention, and in some quality modes you'll get it, but it definitely hurts performance quite significantly. Χαίρομαι πολύ. They do mention 33.5 teraflops. We've talked about teraflops many times now. It's kind of lost its ability to really tell us what a system is capable of. So that's grain of salt with that one in general. But Laura Angel δεν φαίνεται, αλλά είναι δυνατό, ξέρει ο Δημήτρης. Upscaling and anti-aliasing solution that would be seemingly like proprietary for Sony and their PlayStation brand. And this, I think, is going to be the, people say, what, a secret sauce or whatever. I think this is going to be the way that Sony, going forward, is going to work to target just these higher resolutions that, yes, will include 8K finally. It's on your box for your PS5 now, by the way, but will finally include 8K without having to charge thousands of dollars for a box. It's kind of... Είναι πάλι τις μαλαγίες, ρε φίλε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με το Pro. Θα δείτε τα προγράμματα θα είναι τα ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με το Pro. Καλά θα κάνετε όσοι είσαστε με το απλό να μείνετε στο απλό. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η λογική και η φιλοσοφία είναι η ίδια. Δεν πουλάει τόσο πολύ. Δεν πουλάει τόσο πολύ να λες στον κόσμο σου βγάζω μηχάνημα το οποίο παίζει στα 60 FPS σταθερά. Πουλάει πιο πολύ να λες στον κόσμο θα σου βγάζω μηχάνημα που παίζει 4K και 8K. Υπάρχουν ακόμα gamers που μιλάω εγώ καμιά φορά ή συζητάμε ή στο stream ή στο Discord ή σε Facebook ή που σου λέει εγώ από τα 30 σε 60 δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Να μην καταλαβαίνεις τη διαφορά από τα 30 σε 60. Και από τα 60 στα 75 είναι η μέρα με τη νύχτα. Από τα 75 στα 90 έχει διαφορά. Από τα 90 στα 120 έχει μια μικρή διαφορά. Από τα 120 και πάνω τρέχα γύρευε να τη βρεις. Ελληνικό πεντάθυρο. A shortcut or a method for them to get there, but if the quality is good enough, it probably won't be something that puts many people off anyway. They won't really notice some of the differences that you have to zoom in 1,000% to really see. Anyway, we do have a custom machine learning architecture, and
an AI accelerator. It's supporting 300 TOPS. That's the measurement of TOPS is it's basically how many computations can your AI accelerator, your chip can do in a second. Όλοι πια θα βγάζουν AI accelerators, και η Nvidia και η AMD και το Xbox και το PlayStation θα βγάζουν AI accelerators. Most of the tests have specific... Επειδή τα hardware δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ακόμα και στα native, όπως παίζανε κάποτε πριν 15-20 χρόνια, τώρα θα έχεις το AI να μπορεί να σου κάνει upscale και πουστιές, να σου χαλάει την εικόνα, να στη ξαναφτιάχνει για να μπορείς να παίξεις. Τόσο για το πέος είναι το hardware και τόσο για το πέος είναι developers. Και τα δύο μαζί. Και πρωτού λάβω απαντήσεις σιγά που ξέρεις εσύ, developers ξέρουν ποιος είσαι εσύ, θα σας θυμίσω το Fortnite παίζει παντού τέλεια και φοβερά και φανταστικά, ακόμα και στα iPad τα 120 FPS. Και άμα το κάνει η Epic στην Unreal Engine 5, τότε μπορούν να το κάνουν όλοι. Case, what we're looking at here is sort of a helper for upscaling these different images. Helper for upscaling. This AI accelerator would work in other facets for just artificial intelligence in general. The only reason I don't necessarily think that is because the base PS5 would not have access to that. And I think that is a very important thing to remember, that Sony didn't necessarily have people developing for the PS4 Pro. And if we're going to be going off of that logic here, the games have to work across the board. So... Το μόνο που αξίζει το Horizon με διαφορά, ωραία γραφικά. Εντάξει, ρε φίλε, είναι πολύ ωραία γραφικά του παιχνιδιού. Δεν διαφωνώ. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, ρε φίλε. Καταλάβεις. Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Το optimization έχει πολύ μεγάλη σημασία στο παιχνίδι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι να το κάνω εγώ άμα το παιχνίδι μου το δίνει στα 30 FPS. Αυτό δεν στο δίνει στα 30 FPS, το δίνει σε καλύτερα frame rates, έτσι. Αλλά για παράδειγμα θα βγει τώρα το Dragon's Dogma 2 και θα είναι στα 30. Έπρεπε να το είχαμε λύσει αυτό το θέμα με τις κονσόλες αυτή την περίοδο. Καταλάβεις να σου πω. Δηλαδή αυτά τα θέματα τώρα αυτή τη στιγμή έπρεπε να τα είχαμε λύσει, ρε φίλε. You probably wouldn't have any kind of advanced AI, for example, in these. Το Network Foundation είναι επιτυχία χωρίς πανελλήνιες. These different games that would leverage this chip. Not that it's necessarily impossible to imagine that some of these developers might try to push the boundaries a bit and maybe use that chip for other things outside of upscaling, but I kind of feel like Sony is looking at it as we're going to have this specific chip that's also going to play into what they have labeled PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution, and have this system that, I'll talk about the price in a minute, but coming in at a more attainable price point for 8K resolution as opposed to what you'd have to build when it comes to just a PC. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα τώρα. Άμα το μηχάνημα έχει καλή τιμή και τα αξίζει, δεν διαφωνώ. Αλλά όπως το βλέπω αυτό το μηχάνημα εγώ τώρα, κάτω από 6,5 εκατοστάρικα δεν το δούμε στην αγορά. Φαντάζομαι τώρα, στην Ελλάδα. Και είναι τσούζι τώρα, είναι λυπητερή, ρε φίλε. Σου καθιστά το PS5 που έχεις πάρει άχρηστο τώρα. Αν στα πιο πολλά games θα βγάζουν στα 30 frames. Για να σε υποχρεώσουν να πάρεις το Pro. Καταλαβες, τσούζι αυτό.